ক্লাস 4 তো জিকে আজকে লেসন 6 পড়াবো, ঠিক আছে? লেসন 6 পড়াবো, ঠিক আছে? দেখো আজকে দেখো এক নাম্বারটা কি আছে দেখো, পেজ নাম্বার হচ্ছে 30, পেজ নাম্বার হচ্ছে 30, ঠিক আছে? পেজ নাম্বার হচ্ছে 13। দেখো হু ডিসকভার্ড ইন্ডিয়া, মানে আমরা কোথায় বাস করি? ইন্ডিয়াতে। তো ইন্ডিয়া কে আবিষ্কার করেছিল? কে করেছিল? কে হবে? ভাস্কো ডা গামা। ভাস্কো ডা গামা, ঠিক আছে? ভাস্কো ডা গামা ডিসকভার্ড ইন্ডিয়া, তাই তো? ডিসকভার্ড ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া। তাহলে কে ভাস্কো ডা গামা কি করেছিল? ভারত আবিষ্কার করেছিল। কে ভাস্কো ডা গামা? ভাস্কো ডা গামা, ঠিক আছে? 2 নাম্বারটা দেখো হু ডিসকভার্ড দ্য নর্থ পোল, অর্থাৎ কি কে উত্তর মেরু আবিষ্কার করেছে? নর্থ পোল মানে কি হচ্ছে? উত্তর মেরু। কে? রবার্ট পেরি ডিসকভার্ড দ্য নর্থ পোল। কি হবে? রবার্ট পেরি। রবার্ট পেরি, ঠিক আছে? রবার্ট পেরি discovered North Pole, ঠিক আছে? কি হবে তাহলে? রবার্ট পেরি ডিসকভার্ড নর্থ পোল। কি উচ্চারণটা? রবার্ট পেরি। রবার্ট পেরি, ঠিক আছে? রবার্ট পেরি। এবার রবার্ট পেরি ডিসকভার্ড নর্থ পোল। দেখ প্রথমটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেখো ভাস্কো ডা গামা ডিসকভার্ড ইন্ডিয়া। তিন নাম্বার কি আছে দেখো, কি বলেছে? হু ডিসকভার্ড অস্ট্রেলিয়া, কে অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছে? উইলিয়াম জনসন, তাই তো? ডিসকভার্ড অস্ট্রেলিয়া, কে? উইলিয়াম জনসন। কে? উইলিয়াম জনসন। উইলিয়াম জনসন ডিসকভার্ড ইন্ডিয়া, ডিসকভার্ড অস্ট্রেলিয়া, ডিসকভার্ড অস্ট্রেলিয়া, ডিসকভার্ড অস্ট্রেলিয়া, ঠিক আছে? কি? উইলিয়াম জনসন ডিসকভার্ড অস্ট্রেলিয়া। কি উচ্চারণ? উইলিয়াম জনসন। উইলিয়াম জনসন, ঠিক আছে? তারপরে দেখো 4 নাম্বারটা দেখো, হু ডিসকভার্ড দ্য সোলার সিস্টেম, অর্থাৎ সৌরজগৎ। কে সৌরজগৎ আবিষ্কার করেছিল? কি? কোপারনিকাস ডিসকভার্ড দ্য সোলার সিস্টেম। কোপারনিকাস, কে? কোপারনিকাস। কোপারনিকাস discovered
discovered solar system. Solar system. ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? কোপারনিকাস ডিসকভার্ড দ্য সোলার সিস্টেম। ঠিক আছে, ডিসকভার্ড দ্য সোলার সিস্টেম। তাহলে 3 নম্বরে কি হলো? উইলিয়াম জনসন ডিসকভার্ড অস্ট্রেলিয়া, অর্থাৎ উইলিয়াম জনসন তোমার অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছিল। আর কে সোলার সিস্টেম কে আবিষ্কার করলো? কি সৌরজগৎ? কোপারনিকাস। ঠিক আছে, তারপর দেখো 5 নাম্বার কি বলেছে? হু ডিসকভার্ড দ্য সাউথ পোল, অর্থাৎ কি দক্ষিণ মেরু কে আবিষ্কার করে? আমরা উত্তর মেরু পড়লাম, কে? রবার্ট পেরি। আর দক্ষিণ মেরু কে আবিষ্কার করেছিল? অ্যামুন্ডসেন। ঠিক আছে, অ্যামুন্ডসেন ডিসকভার্ড কি হবে? সাউথ পোল, তাই তো? কি হবে? অ্যামুন্ডসেন। কত? 5 নাম্বার। অ্যামুন্ডসেন discovered Amundsen discovered South Pole. এই নামটা বুঝিয়েছিল তোমাদের। South Pole discovered South Pole. তাহলে কি? অ্যামুন্ডসেন ডিসকভার্ড দ্য সাউথ পোল। তো কি দক্ষিণ মেরু? অ্যামুন্ডসেন দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছিল। 6 নম্বরে দেখো হু ডিসকভার্ড নিউজিল্যান্ড, অর্থাৎ কি যে নিউজিল্যান্ড দেশ আছে সেই নিউজিল্যান্ড দেশ কে আবিষ্কার করেছিল? নিউজিল্যান্ড ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই টমসন, সরি টাসম্যান। ঠিক আছে, কি নিউজিল্যান্ড ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই কি? টাসম্যান। তাহলে কি হবে? কি হু ডিসকভার্ড নিউজিল্যান্ড কি হবে তাহলে? টাসম্যান ডিসকভার্ড নিউজিল্যান্ড। কি হবে? টাসম্যান ডিসকভার্ড নিউজিল্যান্ড। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? টাসম্যান ডিসকভার্ড নিউজিল্যান্ড, অর্থাৎ কি টাসম্যান তোমার নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেছিল। 7 নম্বরটা দেখো হু ডিসকভার্ড দা সি রুট অফ রাশিয়া, অর্থাৎ কি তোমার সমুদ্রপথ, রাশিয়া যাওয়ার যে সমুদ্রপথ সে কে প্রথম আবিষ্কার করেছিল, তাই তো? তাহলে কি হবে? স্যার উইডো ডিসকভার্ড দা সি রুট অফ কি রাশিয়া, অর্থাৎ কি স্যার উইডো প্রথম কি করেছিল? রাশিয়া যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করেছিল বা সমুদ্রপথ। ঠিক আছে, তারপরে 8 নাম্বারটা কি আছে? হু ডিসকভার্ড আমেরিকা, অর্থাৎ কি কে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিল? তাহলে ক্রিস্টোফার কলম্বাস ডিসকভার্ড আমেরিকা। তাহলে কে আবিষ্কার করেছিল আমেরিকা? ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ঠিক আছে, আর কি 9টা দেখো হু ডিসকভার্ড দ্য ভিক্টোরিয়া ফলস, অর্থাৎ কি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। ফলস মানে কি কথা? বাংলা মিন কি? জলপ্রপাত। ঠিক আছে, তাহলে কি কে আবিষ্কার করেছিল ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত? হেনরি লিভিংস্টোন ডিসকভার্ড দ্য ভিক্টোরিয়া ফলস। ঠিক আছে, তাহলে হেনরি লিভিংস্টোন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন। আর 10 নাম্বার দেখো হু ডিসকভার্ড দ্য স্যান্ডউইচ আইল্যান্ড, অর্থাৎ কি স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ কে আবিষ্কার করেছিলেন? কি হবে? ক্যাপ্টেন কুক ডিসকভার্ড দ্য স্যান্ডউইচ আইল্যান্ড, অর্থাৎ কি ক্যাপ্টেন কুক স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জটি আবিষ্কার করেন। ঠিক আছে, এই 10টা তাহলে ভালোভাবে মুখস্থ করবে। আর তার সঙ্গে দেখো কিছু হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, সেই হোমওয়ার্কগুলো বাড়িতে খাতায় করবে। হোমওয়ার্কগুলো লিখে নাও, লিখে দিচ্ছি।
হোমওয়ার্ক এক নাম্বার দেখো who discovered the Victoria Falls. The Victoria Falls. Victoria Falls. দু নম্বর দেখো দু নম্বরে কি আছে দিচ্ছি দেখো who discovered sea root of Russia ঠিক আছে তিন নাম্বারটা দেখো who discovered New Zealand who discovered New Zealand who discovered New Zealand who discovered New Zealand তিনটা হলো তিনটা লিখে নাও তিনটা লিখে নাও তারপর আমরা দিচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে কি who discovered the Victoria Falls দু নাম্বার হচ্ছে who discovered sea road of Russia আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে who discovered New Zealand হয়েছে তার প্রথমটা বলছি দিচ্ছি চার নাম্বার লেখো who discovered America ঠিক আছে who discovered America আর 5 নাম্বার লেখো ফাইভ নাম্বারটা দেখো who discovered North Pole ঠিক আছে এই পাঁচটা থাকবে তোমাদের জন্য এই পাঁচটা হোমওয়ার্ক তোমরা আগের দিনের ক্লাসে পাঁচটা হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে এই ক্লাসে পাঁচটা হোমওয়ার্ক দেওয়া হবে এগুলো সব বাড়িতে মুখস্থ করবে এবং না দেখে লিখবে আগে প্রথমে মুখস্থ করে নেবে তারপর না দেখে লিখবে কেউ দেখে দেখে লিখে নেবে না ঠিক আছে এটা রেখে তৈরি করে রাখবে স্কুল বেতন দেখবে এবং মুখস্থ ধরবে কিন্তু শুধু দেখে না মুখস্থ তো ধরবো না পড়লে তখন মার ঠিক আছে তোমাদের জিজ্ঞাসা পর্যন্তই পরের দিন আবার হবে